Madala, 50 bajai katundu yesenda wasanyo. Tikulandireni lero pa 21 March mchaka cha 2021 lachiwiri. Kani yomvetsa chisoni ndiyo chiwerengero cha anthu mdziko muno amene atisiya chikupita nchikulira kulirabe panopa chikuyandikira ndithu hafu chikwi cha anthu. Izi zikupereka chithunzi kuti dziko lathuli lakumana ndi chipsinjo chosayankhulika. Ngakhalebe tilibe chipsinjo chimenechi, abale ndi alongo ali mkati mopulumutsa miyoyo imene ingapezeke, komanso kupeza matupi amene anakokoloka, amene afera pasi pa nyumba, amenenso anapita ndi madzi olo ali m'matope. Tiyenerabe kubwera kumadza kupatsani mindset change ya Malawi, ncholinga choti tidzidziwa kuti tingatani kuti zokhoma takumana nazo lerozi zitati zachitikanso mawa tidzakonzekere motani, tingasintha maganiziro motani kuti tikupewako zina za izo zimene tikukumana nazo pa chilengedwe chachauta. Koma lero ine ndimafuna ndiyankhule kukhumudwira nyumba zonse zowulutsa mawu m'dziko la Malawi, chifukwa ndinu anthu nokhanu amene mukanagwira ntchito yochenutsa, yodzutsa, yotsegula maso, komanso yothandiza kuti dzikoli litseguke maso, litukuke, komanso Amalawi azindikire kuti dziko limayenera kutani. Lero ndikudzudzulani INBC chifukwa mmagwiritsa ntchito msonkho wanga ine Malawi, mmagwiritsa ntchito msonkho wa Malawi kuti mukuamana ainu ake a misonkho imene mugwiritsa ntchitoyo chakudya cha moyo, chakudya cha chidziwitso, chakudya cha upangiri, komanso chakudya choti chikanawasintha miyoyo yawo. Chifukwa mauthenga awa simumatulutsa mawayilesi anu, ngakhale wayilesiyo ili ya Malawi. M'malo mwache kuti izi zituluke, mukufuna kuti ine
ndikutsa ndalama ndikupatseni ndiye muzitulutsa mapulogalamu amene tikutulutsa panowa, koma ndimafuna ndikuwuzeni kuti mapulogalamu timatulutsa pano si andale koma ndi amoyo, chakudya cha moyo cha Malawi aliyense. Ndipo mayiko anzathu ena amatenga mapulogalamu amenewo ngati chakudya toti chidzitulutsire pa TV kapena pa wireless nthawi ndi nthawi, chifukwa ikusintha miyoyo, zikhalidwe, komanso Amalawi kale dziko lapansi likumatha kudziwa kuti tikhoza kusintha, chifukwa dzulo silimene lili lero ndipo mawa silidzakhala ngati mene lili lero. Potero pakuyenera makhala anthu oti adzitidziwitsa anthu fe, chifukwa sukulu sikutha, sukulu simatha, kuphunzira sikudzatha kufikira tsiku lolowa m'manda. Ndiye lero ine ndikudzudzula wireless ya MBC chifukwa ndi wireless ya dziko, komanso ndikudzudzula mawireless ena apadera amene ndinu a Business Times, Zodiac, Mibawa, Radio Maria, Rainbow, kwati kuli Luntha, akuti kuli maradio anji, ma TV anji, kuti mukwamana Malawi ntchito imene inu mumayenera muigwire kuwapatsa chakudya cha mawu a Malawi. Kumuvi kuno sitili pano kufuna kutchuka kapena kukhala ndi dzina, tingofuna dziko lathuli litazindikira ndithu kuti izi nzoyipa tisamachita, izi nzabwino tizichita, awa ngosakhulupirira zimene akuchitazi, koma izi nzoyenera kuti zichitike. Tikatero sindale sitikuyipitsa munthu, koma kunoko kumuvi kuno kukoma kwace timati tintchule ngati wachita ndi zoyipazo achite manyazi. Titchule zofowoka zathu ngati dziko, tichite manyazi kuti mawa lisadzakhale ngati lero. Cholinga cha movie ndi programu yathu yosintha kuganizidwe ndimene. Potero ndimafuna ndikuwuzeni zowulutsa mawu kuti simukukwanitsa ntchito yanu, chifukwa ntchito yanu ndiyo yachidziwitso, ntchito yanu ndiyo yachiphunzitso, ntchito yanu ndiyo chenula maso a anthu, maganizo a anthu. Tsopano musaganize kuti ngakhale muli ndi manyumba anuwo ndiye kuti nzeru muli nazo kuti zingatiphunzitsa dziko, osateka. Inuyo kwanu ndikukhala ndi machiniwo ongowulutsirapo mawuwo, koma mawu akuyenera kukhala ife anthu. Ndipo lero ndingativomereza kuti zimene timayankhula a movies palibe Mmalawi aliyense kapena nzika iliyonse inganene kuti sizikuthandiza. Nchifukwa chani ino mawayilesi simukuona kuti zikuthandiza, nkumayikapo mawu amenewa pang'ono pang'ono apo ndi apo kuti ziphunzitse dziko. Mwana sadzauza makolo kuti inetu nakuthandizana, ayi. Koma akaona makolo akuchita zabwino zimene mwana anaganiza, pansi pa mtima mwana uja amangonena kuti ndiye kuti tili ndi nzeru. Tithokoze kwambiri kuti lachinayi lino sabata ino apresidenti ndi atsogoleri athu onse akale akomana ku nyumba ya boma. Tiyamike kwambiri pamenepo. Ndipo sitikuchiona chinthu chonyaditsa ngati ana, koma tikuchiona chinthu chabwino kuti makolo asiyana, oti mmene akumwalira makolo kapena mmene akuchoka nzeru sidzakhala zitatha. Chifukwa ife ngati ana tidayankhulapo pano kuti atsogoleri a dziko anagwira ntchito imene ayenewo makomana nthawi zina pa nkhomaliro kapena chakudya chakadzutsa kapena pamadzi akumwa pamene nkumakambirana mavuto a dziko. Tiyamike apresidenti akwera kuti mukhala mtsogoleri woyamba kumva komanso kuzichita zimene ife anafe timadandaula kuti dandaula dzikoli kukudandaula ninso makolo. Ndipo chisakhale chinthu chongochitika chifukwa cha namondwe uyiya, zizichitika pafupi chifukwa kukhala mtsogoleri wakale sizitanthauza kuti nzeru zatha. Kukhala mtsogoleri wakale nchifukwa choti nthawi yakwana kapena Amalawi anamvulira wanamchotsa, koma sikuti nzeru zatha. Atsogoleri akale akhoza kukhala ndi maganizo amasomphenya oti dziko likhoza kupindika, chifukwa iwo ngoyenera kutero, chifukwa akhoza kumaona kuti ife dagwetsa pakuti tikadatere. Ndipo kuti nzathu watiyitana tikamuwuza kuti iwe tatere. Tikuyamikeni bambo Chakwera chifukwa cha chiganizo chimenechi. Ndipo tikufunira kuti msonkhano wanu umenewu usadzakhale ukuchipinda, mawayilesi onse alole nakhalepo. Ncholinga choti Amalawi tiyambe tsopano kuzindikira kuti ngati atsogoleri athu akugwirana manja nakhala tebulo imodzi nagawana madzi, ifenso Amalawi ife chingatiletse nchiyani kukhala limodzi nkhale tili osiyana zipani, zikhulupiriro ndi ziyembekezero.
kumapeto kwa tsiku tonsefe ndi Amalawi. Tiyamike pamenepo kwambiri kuti zikomo, koma tibwereze, sitikunyada, sitikuyerekedwa, koma tikungodzimva kukoma mkati mukuti nzeru mutu muzilipo. Mutu wathu lero tabwera ndi movie wodzasintha kaganizidwe wapa 21 Machi lachiwiri. Mutu wa nkhani: Malawi ndi dziko limene silikupuma palokha, likupuma ndi mpweya wa oxygen m'mabotolo aja, mpweya aja, kapena ayi ndi dziko limene lili likulandira chithandizo cha MALAWI, khala ngati kuti Malawi akudwala matenda a HIV ndi akukhala ndi moyo pomamwa MALAWI matablets aja. Ndi mmene dziko lathu lafikira, tafika pa mutu umene chifukwa chake. Mindset change ya lero iyi pepani ndi pepeseretu ikhala ngati yokhumudwitsa, ikhala ngati yotukwana, ikhala ngati yodzudzula, ikhala ngati yonyoza, ikhala ngati kuti yosalemekeza, chifukwa lero tifuna tichape zovala zathuzi za Malawizi poyera pamaso pa anthu. Pachizungu paja amati washing dirty linen in public. Lero ndithu tichita mopanda manyazi, koma modzichitira chisoni kuti tanterekera kwambiri dziko lathu lafika ponena kuti ndife ochititsa manyazi, kapena kuti lili pa machini aja oxygen kuti kungoyimitsa machini odziko kufa, kapena ili kudwala HIV kuti mitsempha yonse mthupimu idafa tikungoyang'anira pa mtima. Ndi mmene dziko lathu lili lero. Potani tinene mosabisa apa dziko lathu likuyendetsedwa ndi agalu. Pachizungu amati the country is run by the dogs. Tikati agalu mona ngati kutukwana, koma galu mutha kumpatsira zakudya m'mbale, nyama ati muno bwino nofu m'mbale, muto muona kuchotsa m'mbale mudakuyika pansi, nyama ije kunilo lidoti ndi akutenga adzidya. Ugalu umene kutanthauza ndi umenewo. Tatero kale kuti mukhululuka, koma nthawi zina munthu kawazulo choona mpamene umasintha. Tili ngati nyumba yoti yangotsala mtandokha kumwamba, khoma linagwa, lenga linapendeka, langoyima chifukwa cha mtanda. Ndi mmene dziko lathu la Malawi, kapena kunena kuti lili kuja kulekha kuchipatala, lili mchipinda chija amati ICU, intensive care unit, kuti kumene kujako manesi atangochokako ndi kuti munthu akumwalira. Ndi mmene dziko lathu lilili pa tsiku la lero. Potero timaona ngati kuti chifukwa cha manyazi, ndifo ndi manyazi tikamayankhula zonse pamaso pa anthu, mumvere izi. Timayankhula pa Facebook, timayankhula pa Instagram, tikuyankhula pa YouTube, tikuyankhula pa WhatsApp. Ndiye kuti pa dziko lapansi lino information kapena mawu akuyenda ngati mphepo ndithu, kuti mupeze kuti kuyankhula panozi zikuchitika, zikumveka ku dziko la Brazil. Ndi ama message angapo anthu amene akuyankhula ena Chilatini sinimamva, Chispanish sinimamva, nungotumiza zithunzi kusongeza kuti uthenga wakumva. Koma tsopano tikamafika poyankhula kwa dziko lonse lapansi ndi kutopa kuti nanga mwina akatati akamamva anthuwa tichitako manyazi tisinthe. Ena ife makamaka ifeyo kuno ku movie ndife anthu omwe tikudandaula kwambiri kuti dandaula dziko lipo maganizira kuti tsogolo lache la Malawi ndeli kuyang'ana poti. Tili ndi mantha ndithu kuti dziko loti likuyendera mpweya wa mbotolo ujamati oxygen. Dziko lona kuti lachitovala jakete ya moyo, popanda jaketeyo likufa. Ndiye kuti tuganiza bwanji, tikulilekerera bwanji dziko lathu likuti mitsempha yonse idukeduke ife ungotsala mtima wonka kumachite do ndi imfa vimene. Ndi mmene dziko lathu lililero. Kunena kwa zoona, ngakhale madzi mthupi la Malawi, madzi amthupi mulibe, magazi amthupi mulibe, mitsempha ina inasiya kugwira ntchito dziko lathuli pa zaka makamaka 29 zimene zapita. Ili ndi dziko limene
paka tapanda kuti tsiku lina Malawi atangone kuti isini kulipira msonkho kapena boma lasiya kupanga minjira ndondomeko zoti adzilandira msonkho kudzera m'masitolo kudzera m'makampani kuti Malawi angopeza kuti isini kupereka msonkho ndikuti dziko likuthera pompo lafika pamenepo dziko lathu la Malawi. Chifukwa chani lafika pamenepo? Chifukwa choti talekerera ngati dziko osaganiza kuti dziko litu ndi chinthu cha moyo choyenera kuti chidzipuma chidzikhala ndi moyo. Pofuna kukhala ndi moyopo atsogoleri amene timasankha kuyambira president omuthandiza wache, majaji kumakhoti, aphungu a nyumba ku nyumba malamulo adziyang'anitsitsa bwinobwino kuti dziko likoti likupuma bwino, mpweya ulipo wamphamvu, chakudya chilipo chomwe, mitsempha ilipo ikugwira ntchito, magazi akuthamanga m'thupi la Malawili. Ndipo ukadzaona kuti pena pake mitsempha yadukaduka, iwe ngati mtsogoleri, iwe ngati nyumba malamulo, iwe ngati makhoti, mudzuke kunena kuti ayi dziko lilifa ili muchitepo kanthu. Muvi woyamba tikuyamba motere. Ndife dziko limene atsogoleri athu alibe mtima wa umunthu koma ali ndi mitima ya dzirombo. Dzirombo zija timati dzimbalangondo kapena dzirombo zija zoti zimakhulupirira kumadya nyama ina ili moyo isanafe, mwina mkango bora funa mkango umafuna ukaye wapha uonetsetse kuti chinthu sichikupuma ndiye uzidya bwino. Koma pali dzirombo zija zona kuti chinthu chikuthamanga chikuyenda abe nkumadya abe mimbulu. Ndimene lili dziko lathu. Atsogoleri athu sadandaula kuti dziko likutuluka magazi, sadandaula dziko likumva kuwawa ili, sadandaula kuti dziko lili kupita kudzenje, bora iwo akumwa magazi nkhale dziko likuyenda. Mene imakhalira mimbulu chakumadya kapena ndi ulagalo ntchirati ngakhandwe omaidya nyama ikuyenda abiwo kumadya ikuthawa. Ndi mmene dziko lathu lafikira pa atsogoleri athu amene tinali. Sitidasiyane ndi afisi, sitidasiyane ndi afisi oti kumadya kumaba mbuzi kuzidya kwa chuluka mbuzi zija nkupezeka kunena kuti magazi kuhope kumagazi okhaokha, koma tikafunsidwa kuti kodi wapha mbuzi ndani kumakana kuti inetu sinape mbuzi, koma kuhope kumagazi okhaokha. Dziko lathu lafika pamenepo pochititsa chisoni, pochititsa manyazi. Mungu wachiwiri, ili ndi dziko tu ndikamene kuyankhulali dziko likuyankhulali lalikulu kwambiri la zaka 58, ndipo lalikulu kuposa dziko la Zambia pakubadwa. Malawi analandira ufulu 1958, 1964 mchaka mwezi wa Julai. Zambia analandira ufulu 1964 koma mwezi wa Oktoba. Songa za Zambia ndi mwana ndi ife. Dziko tikuliyankhula leloli Zambia ndi mwana, Botswana ndi mwana, Lesotho ndi mwana, Swaziland Eswatini ndi mwana, Mozambique ndi Angola ndi mwana, komanso Zimbabwe ndi mwana, Namibia ndi mwana, komanso South Africa ndi ana. Andi ufulu wawo kumbuyo kwa ife. Dziko tikuliyankhula leloli limene lili kwa ICU lo, dziko limene tikuliyankhula likwenda pa life jacket lili pa oxygen lo, ndi dziko loli lalikulu kwambiri kuposa liko amene atchulawa. Koma kuti tiyang'ane chitukuko cha dziko limene lalikululi kuyerekeza ndi mayiko ana ang'onoang'ono amene atchulawa, tichita manyazi kuona kuti mayiko ena onsewa ali ndi chiyembekezo. Akagona amadzoti mawakucha chakudya chilipo, tigwira pakuti, ndipo maloto athu adzatheka, komanso njira imene tikudutsa ngati dziko ndiyo. Izizi ndi mafuna mawayesa Malawi mutamatulutsa kuti atsogoleri athu ndi amene akukonza ndondomeko ya dziko lathu adzichita manyazi kuti ine ndine wa degree ndikutchulidwa Dr. Lazarus Chakwera, ndi amene ndikuyendetsa dziko lophunzira kwambiri, koma dziko lili pa life jacket, dziko lili ku ICU, dziko lili kuyendera ma ARV. Adzichita manyazi kuti tsiku lachiwiri kukacha ayambe kuchita manyazi kuti akoma ife tungakulu nanga mayiko ang'onoang'ono amene alandira ufulu kumbuyo kwa ife watu kuposa ife. Leronso ndi amene akutithandiza move number 3. Mayiko amene atchula abawa ngamoyo athanzi kwanalitsitsa chilichonse mdziko mwawo nchokonzero bwino ndi chiche pamalo pake, ndipo kuliyang'ana dziko lokhuthala mavitamini thupi kunenepa dziko. Anthu akabadutsa dziko mayiko akomana kuti dziko lawo lokhuthala
dziko lawo losalala ili, dziko lawo ili amavitamini ili kuchita kuonera nzika za dziko. Kumalawi kwathu kuno zomvetsa chisoni. Titangomenyedwa ndi namondwe wa Fred amene wapitayu, dziko lapansi lonse ndi nzika za dziko lapansi zatsegula maso kuzindikira kuti dziko lili kwa ICU ili. Malawi ali kwa ICU, Malawi yakuyendera ku oxygen. Saliso dziko ayi zochititsa manyazi nzoti dziko lazindikira chifukwa cha ngozi ya namondwe iyi. Zina zili mabisa zisamaonekera, koma namondwe adzati khalitsa maliseche nkuonekera. Ndi dziko limene lilibe ndege za asilikali. Chititsa manyazi liko basi. Ndipo Brian Banda wauza bwana yako mutaimuzi kuti uwale lokhawu tatete utulutse pa wireless. Iwe blessings kanache kwa MPC ko tanena ndikuti lero lokhawu kwauza akasakula kuti umuvi wa lero tatete tikire ngati talakwitsa. Mene anapangira kuti nyimbo yake TPP mwanchotsa ntchito uti. Kungwetulutsa pang'ono ngati munalakwitsa nkwauza atsogolera anu kuti timafunitsitsa uwokha muvi uwu Amalawi akanaumva. Chifukwa ndife dziko lochititsa manyazi. Dziko la Malawi ndithu lili mwa ICU. Tagwira ndi nkhondo kapena nditi chipsinjo cha namondwe. Anthu athu tikwaona ali m'mitengo ndipo ena ayiwo ndi asilikali athu omwe. Agwera mtengo madzi akuvuta pasipa kusowa ndege. Zochititsa manyazi zopweteketsa mtima amene akulandira ndalama za misonkho yathu nkumanena kuti ya ndege tinazo koma nyengo isizingauluke. Ndege zake za mtundu wange zimene zomayang'ana nyengozo. Ndege zake za mtundu wange zomayang'ana nyengo kuti ayisingapanga. Mesa kuti helicopter idapangidwa kuti kaya ndi mphepo ya mkuntho idzadutsa, kaya ndi mafunde idzadutsa. Ndiye chifukwa adapanga helicopter. Si ndege yotenga anthu kuchoka ku Lilongwe kupita ku Blantyre kapena kuchoka ku Jumbe kupita ku Lilongwe ayi. Ndi ndege zoti zogwira ntchito pa malo ngati amene zidzapulumutsa anthu. Koma ena nkuyankha kuti ayi vuto lake tilonena kuti ifeyo ndege sizingayende chifukwa nyengo yake ndiyo ipo. Ife timafuna tifunse izi kuti dziko lopanda ndi kabokosi ka massive first aid. Chifukwa dziko likhali ndi kabokosi ka first aid ndiye kuti mahelikopta atatu anayi alipo amene ndiye first aid yo. Pamene mudzipita ukapempha dziko lina kuti latithandize ndapelewedwa muli nazo ndegezo. Ka first aid mwapanga kuthujira uko, kuli mbuli uko, kunsanje kuchikwawa uko, mchilobwe mwapanga ka first aid ndege zanu nkumati tapelewedwa. Koma dziko la Malawi lero tikuyankhula pano ndithu ndege lilibe. Kuchita manyazi kumuona mkulu wa nkhondo General Nundwe atakwera ndege ya dziko lina ya asilikali iso kumayenda ndiye time zinayonso kaya mwano ka Chipongwe kumakafunsa kufunsa kuti inu bambo Nundwe mukumva bwanji kodi ndege zili kuti Brian Banda muzikhala ndi ulemu, muzikhala ndi ulemu, mfuna munthu adzilume moyankhula. General Nundwe kulephera kunena kuti atijani fachoti kuti anene chilungamo kulephereka. Kuopa kuti akanena choona adzudzulidwa maboma apita, adzudzulidwa boma limene lilipo apita Mutharika adzudzulidwa, Mike Joyce Banda adzudzulidwa, Abagiri Musa adzudzulidwa, Alaza Shagwera Gugu adzudzulidwa. Ndiye mkulu wa nkhondo mwenye kuti mbiya kungoluma wanu. Zomvetsa chisoni. Dziko ili lili kwa ICU. Pamene chilengedwe chatiulula kuti mvula maliseche mene ativuliramu zikuonetsera dziko lathu lili pa bedi ya imfa. Si ifenso mwa dziko, sitili mwa dziko ayita kukhala ngatino chinthu choti chili mwa ICU chikhoza kuchoka kufa nthawi iliyonse. Amene ankatiopa zomvetsa chisoni itu, amene ankatiopa kuti Malawi ali ndi asilikali amphamvu amenewa lero azindikira kuti timaopa njoka luzi. Ndiye musayiwale tindi milandu ndi nyanja a Tanzania atilanda, tindi milandu a Zambia kuti mlanda malo kujenda uko muncinji,
tindi milandu a Mozambique akutulowera mkati kunsanje kwa Malaka uko, akutulowera mkati kumangochi uko. Amalawi ambiri lero manamba awo nga Mozambique mali ya Malawi for Mozambique yatilowa mkati. Lero kudzaona kuti tilibe ndi ndege za nkhondo zomwe, kodi sidampatse ndani matako? Tadzivula tuko basi, tadzivula muchititsa manyazi ngati dziko, tadzivula. Bambo chakwera bambo chilima muchite manyazi, chifukwa ndino amene muli watsogolerera uli vomerano dziko lanu liku ICU tikungoonera pa mtima kuti lilipo, koma za dziko apo palibe. Movie number 4. Ni Malawi ku dziko la Malawi kumene anthu 6 asinthana mphamvu, koma chisanthana mphamvu zonsezo anthu 6 amene nthenda imene ipeza enawa amadzayipeza yomweyo nkwasira anzawo, amadzasiya nthenda yomweyo nkwasira anzawo, nthenda ya umphawi, nthenda yopempha, nthenda ya dziko losaukitsitsa. Popanda mtsogoleri wina kunena kuti funa ndiyisinde nthenda imene, atsogoleri 6 kulibe dziko la Malawi limene. Movie number 5. Lero dziko loti lindira ufulu pa zaka 58 lilibe kuthekera kuti lingapulumutsa anthu ake omwe. Dziko loti lidabadwa zaka 58 zapitazo lilibe kuthekera kuti lingapulumutse ache omwe anthu mkati. Magalimoto lilibe, ndege za chipakapaka lilibe, ndege za katunduso lilibe. Kupemphako lero tikumachita kupempha ndege za nkhondo. Ndene namba kuti msilikali chilichonse amachita chachisinsi. Lero mene asilikali a Tanzania abwera mwathu muno, asilikali a Zambia abwera mwathu muno, ndiye kuti ali ndi zida zopambana kwambiri akutha kutiona kuti ife tili ma research. Tilibe kuthekera, tilibe mphamvu, chokhalira ndi dzikonso palibe, chifukwa zinsinsi zathu zonse zadziwika ndi anzathu amayiko akunja. Ndiye ife timafuna tifunse kuti asilikali athu akhala upita ukapangitsa amati cha peacekeeping, apita ukapereka mtendere mayiko kuyambira Sudani, Central African Republic, Chad, ena apita ku Cote d'Ivoire mbuyo moyo, ena apita ku Liberia, ena anapita ku Sierra Leone. Zinayambika 1994 zinthuzi, ena anapita ku Rwanda, ena anapita ku Burundi, lero ali ku DRC ena. Mayiko a Botswana anachita zimenezi, koma pobwera amabwera ndege zimene ayuwena anawapatsa kuti agwiritse ntchito kumeneko. Izi yoyenda pansi amati chani hekyo zikulu za mfunuwasi. Ife zathu zimene takhati kulandira ku ndege zimene anatipatsa ayuwenizo zili kuti, chifukwa lero zikanamatenga chimanga ku Adimaki ku Kalonga kubwera nazo ku Blantyre kuchileka, zikanatenga chimanga ku Adimaki ku Lilongwe kubwera nazo kuchileka, kapena ayi ku Blantyre kumene, kapena kumachita woponya mmene amachita anzathu aja kuponya ndi maparachuti. Koma tagwira ntchito tumonga asilikali m'mayiko onsewa, zida zimene ogwiritsa ntchito kumeneko zili kuti. Movie number 6. Mwa President 5 palibe wina aliyense ndi chikumumtima, atsogoleri athu 5 amene ndi chikumumtima choliyendetsa dziko likuti alichotse ku ICU kumene liliku, libwere lidzipuma bwino, lisiye kudya kumwa mankhwala ya ARV, adzidye chakudya bwino, mitsempha idziyenda, likhale lokhuthala ndi mavitamini, likhale losalala. Kulibe mtsogoleri mmodzi yemwe mwa atsogoleri 5. M'malo mwache dziko la Malawi limadziwa kuti tikati ndale ndi kukolana kumagwetsana. Mwina atsogoleri athu sukulu ikwapo ilephera kuimvetsetsa, akati ndale sikuti mudziko lana miyendo, mufune mpira osati miyendo. Koma ku Malawi timafuna tikole nzathu yosewerayo agwe, ndipo tikulibe lifaliyo kuti ayimika red card timangopanga ndale zimenezo. Lero dziko la Malawi lokitisa mayazi, funso lonena kuti apita Mutharika ndi Joyce Banda akakomana bwanji lachinayi. Fama tukwanizana kuopsa tu anthu amene
achakwera ndapita Mtalika akakomana bwanji mkumaka yankhula omwe masuka. Lero atsogoleri athu tikupatseni sukulu muphunzire kumayankhula ndi ulemu kwa wina ndi nzake. Yankhulani zolakwika zilipozo koma osanyoza osantukwana chifukwa tsiku ngati likafika mmachita manyazi. Komabe sitikuti musakomane, mumeze kunyada kwanu ndi kuyerekedwa kwanu, kakomaneni kuti Amalawi ife nafenso tiyanjane. Ndale za Malawi pachizungu tingazitchule kuti terror politics, terrorization, yongofuna kupwetekana, kugozolana miyendo, kuphana, koma kulibe ndale zoti ngakhale limodzi kuti tikweze dziko. Nchifukwa tikuthokozabe kwa Chakwera kuti pambali pa zoyipa zina zomwe mwachita koma apa mwaganiza bwino kwambiri kuti atsogoleri mukomanepo. Ndipo nkhale ena angakutukwaneni, ena anganyoze kuti aya adapuma anthu amene aja musamvere chifukwa tsiku lathu mulungu okula ndi nthenda inanso yapadera. Atsogoleri amene mwakulipidwa ndalama za Malawi mpaka lero mpaka kamwalira ndi udindo wawo kuti zikagwa ngati izi ayitanidwe akhale pamodzi ayankhulane ndi atsogoleri alerowo kuti pakhale nzeru. Malawi tinchotsa bwanji mwa ICU ali. Movie number 6. Mwa President Fall amoyo amene alipo palibe tsiku limodzi limene tidakuona kuyamba kumene lachinayi. Nchifukwa ndikupempha Brian Banda ndi akuluakulu ana Times, Blessings Ganache ndi akuluakulu akasakula ku MBC, movie uyambe kutulutsa chifukwa atsogoleri athu amasomphenya ndi amapezera ku movie kuno chifukwa ndife tidadandaula dzana ilo. Atsogoleri mbangisema komana dziko lukanika kukuyanjana ili dziko lukanika kuchoka mavuto funa atsogoleri athu lumatukwanizana simunakhale table imodzi. Ndiye nthawi yoti movie udzituluka mwaulere osati kulipireni ya chifukwa ndi chakudya cha moyo chosintha dziko. Movie number 7. Lero kwa zaka 58 chilandire ufulu. Tidziwe zonena kuti a president athu adachita haya la ndege kupita ku Glasgow. Lero tuletu kuti fi zaka 58 chilandire ufulu. A president athu anatenga ndalama za misonkho yathu kupanga haya la ndege kupita ku Scotland ku Glasgow ku msonkhano osintha oyang'ana za kusintha kwa nyengo. Akapitirire mpaka ku Switzerland ku msonkhano okayankhula za kusintha kwa nyengo. Lero tafika pobwereka ndege za asilikali kuti tikwanitse mavuto ankati mwathu manyumba pathu muno amene atigwera na mwendo. Ndife dziko lenileni kapena tikanasewera, ndife dziko lenileni kapena tikuchita dzibwana. Chifukwa funso nayo misonkhano yonseyi mumakachita climate change conference yapindulo chani ku dziko pamene anthu athu lero akufika 500 pomatha kuzikuntha kwa mwezi uno tidziona kuti ndi zikwi anthu amene amwalira. Misonkhano ya climate change mumachita kutopangira haya la ndege yapindula chani ku dziko lathuli. Nthawi yodzifunsa ndi imene. President wakale wa Botswana amakana kupita ku msonkhano wa United Nations, amakana kupita ku msonkhano wa African Union, amati sindingaononge mafuta a ndege kupita kumalo kuti akandipatsa 10 minutes ndiyankhule, kupita ndipite ku masimu aneyi ndikaone anthu kumeneko ndikamve mavuto awo ndithani nawo ndituma nduna. Nthawi yakwana kuti Malawi tsopano ayambe kuganiza zimene kuti misonkhano inayi ndiyopanda phindu. Nthawi yakwana titipita ku Chilobwe, tipite uku kukhonjeni, tipite uku kumakachira, tikaone mavuto a dziko lathuli mmalo mopita ku misonkhano yoti sikutulutsa phindu lililonse. Azungu munawuza ndipo adakuwuzani wokha kuti chifukwa choti ife ndamene sina nyengo tikupatsani ndalama chaka chino charity chiyambire zimenezo. Akhala kulonjeza zimenezi pala president atosi banda kwabwera apita Mtalika kwabwera Chakwera ndipo Chakwera mwachita kuthamanga ku America ku Davos Glasgow dzana mwali ku Doha. Nkhani yambiri mmenemo ndi yakusintha kwa nyengo. Lero muli ku Doha bonko na mondo moyera yupi
gumula dziko lonse mwabwera konchana dziko lakukuirani kuti mwachedwa munganathe kuyankhula ndi anthu muli konko munganathe kuyankhula ndi anthu muli ku South Africa koma mmayesetsa kuti mupembe pobwera musabwera opanda kanthu. Misonkhano ina ikuyambira tsopano tatiye tidzipewa ngati dziko kuti tichotse Malawi mwa ICU ali tikanakhala kumudzi kuno mwina kansonga ndalama kamene timachita haya ndegeko tikanatha kukasunga awa Tanzania wasikana ngoti tibwerekeni kapati tikupempha tikananena kuti ayi mafuta okha tigula ife komatu ndege za Tanzania mafuta ochokera ku Mozambique ngati dziko manyazi mulibe atsogoleri athu. Ndege ya Tanzania Petro waipive news ndege yopereka Nzimai Samia Suluhu Petro otulutsa five news ife imakifu koma katangale basi kuba kudzilemeretsa toka. Number 8 lero ngati dziko tivomereze kuti ndife dziko lodwala ndife dziko limene lili pa likudwa matenda HIV ndife nyumba yoti mtanda okha umene watsala ndife dziko lono lili mwa ICU chifukwa sitidafike poti tingakhale dziko. Kumakhala misonkhano ya nduna akuti kuli misonkhano wachitetezo kumene kumakhala akuluakulu asilikali kumakhala makabineti lero zazindikire kuti yonseije ndi sadaka yokadya msonkho m'Malawi. Pakutero ife tikulamula kuti nthawi yakwana tidzidziwe zimene mukapita cabinet meeting masiku ano. Mukamachita cabinet meeting amanyuzi abwere tidzimva kuti amayankhula zoona samangokamba makofi samangokandira malawasi koma akuyankhula za dzikoli. For dziko limene siliyang'ana mawa dziko limene siliyang'ana chiyembekezo dziko limene lili baloto si dziko. Chitseko cha ugojo mboma number 7 nduna zidzalembera application mboma anu bambo Juma indifuna takhala nduna ya maphunziro nkufunsa kuti ukadaulo wanu khala nduna ya maphunziro ndi otani contract ndi mukalephera ntchito yanu yathu sikudzakhala kuti ngwachipani cha movie ndi akakhala nduna ya maphunziro pamene iye ndi chindempete cha munthu sangadziwe za maphunziro si boma namba 7. Pepani tikuyankhula izi pano koma tikumva kuwawa chifukwa tikuona kuti mwalitengera kumtoso dziko lino mphanda sitingamakhale tsiku la lero mazaka 58 kumati kwanidwe chifukwa kumene kuli Tanzania ko lero akutiseka nakamba posabata yapita ija kuna kuti ife Samia Suluhu amene president wa Tanzania mkazi abalati ife kwathu kuno import cover tineya 4 months miezi 4 ndalama zogulira mafuta kachani zakunja tinazo koma ndathu amene ndikala nawo amanena ife kutiseka kumene ndiye leronso tapita ayi maiti bereka ni ndege au ndege tikupatira mafuta tilibali atipe paso ku Mozambique zona dziko lililonse atsogoleje kupemba basi ngati ntikuyang'ane ni mtumo mwanomo mwenda masingati sikulemera kwache magula nyumba ku America mukumanga chinyumba kusalima ndino anthu andalama zambiri ndi ana anu omwe manyazi akugwira ine lero chikumbo mtima chikumenye fanino anthu manyazi dziko ilikwena lichoke mwa ICU lili dziko ilikwena kuchoka kupoma yang'anira pa mtima dziko lilemere likutale likhale mavitamin lisalale mene salia maiko anzatu amene ndi ang'ono tidayambira ufulu kulandira ufulu ndife novena manani namondo wetu lero ndi wadatulutsira anankafumba namondo watulutsira ndithu mnyongolotsi kuonekera kuti sifeso dziko tisiye kumayankhula mwamwana kuti aife ndife sovereign state sikhalemera kuti singathe kudzidyetsa singathe kudziteteza singathe kudzichiritsa itavulala si sovereign state imene ife ndiwo anamphatika mwina anoti phatikane Tanzania kapena ayi Mozambique angoti meza fasiti kuyenera kukhala dziko tilibe atsogoleri oganiza koma dziko ili lidakhala pabwino poti Mulungu adalikomera mtima kuti kanatukuka tili ndi nyanja yathu yokha kuchokera kuno mpaka ku 900 kilometers madzi amene moyo wa anthu 9 billion pa dziko lapansi pano sankhale ndi moyo wopanda madzi ife madzi oti nawo koma kuganiza atsogoleri tilibe kuti maganiza kuba kokha.
boma latonse limene lalowa pampando mawu achikondi tikupita kukachotsa dziguluma ndi nyasi, remove the rubble pa Chingerezi. Boma limene labwera kulowa pampandopo ndi maonera kuti afuna kukalongosola zinthu kwakachita fix broken system, lero ukakhalanso nalo labo kali. Lero boma latonse ndi labo payoka yofuna kuti nayonso ichotsedwe. Lero boma latonse ndi broken system yofuna kuti ichidwe fix. Zomvetsa chisoni zona kuti lero boma latonse kusowa nzeru kwawo akagwirizana ndi anthu omwe amene ononga DPP, azoni Satala, abatata wala, amapeto, agani, azamia Karimu, ati kuli amuhusini, kuli achina Jakula, onse amene ayipitsa khope anzawo aja. Inu Khristu wanu wake ndi kuti born again wake kuti ndi dziko tikuyankhula mopotekedwa mtima chifukwa dziko litatukwanidwa tadzivula. Lero bungwe la SADC labwera mdziko mwathu muno ndiye likagwiritsa ntchito ndege zobwereka za Tanzania zija, nkumayenda tiye lino anyuzi mudziwa lene limene likuchita. Ndikanakhala president wa Malawi tsiku lopanga design ali lero ndalipira ntchito. Ndikanakhala vice president wa Malawi tsiku lopanga design ali lero ndalipira ntchito chifukwa ndalipira upanga zanga zimene ndikanatha mu zaka zitatu zoonetsetsa kuti ndine mtsogoleri. Tamva nduna zina zikuti ndatenga sala yanga ndaipereka kumeneko ndapanga muunamiza ndani. Mungachotse wantambala inu nduna ine kupatsa anthu mukutinamiza mmene mwatinamizira nkhani ya Bonya. Inu nyanja yathu yonse ija mulibe matemba mmene munjoti lingathe kugwira tokha nkwapatsa anthu athu mpaka ukagula Bonya kapenta ku Tanzania zona ndi anthu akugwira numagula 200 million, lero mukabwera kuti ayi ndi 7 million. Angakhulupirire ndani adodipo pati nikuyambira kale kuli achimulire ndi kuli asawo silima nkhali ili ofisi ya mkati mwa president ndi abodza abe yakuba mwaba 6 billion ya COVID. Angakhulupirire ndani ndi 7 million ndi 200 billion ya Bonya lero kulibe. Movie number 10, zona zake dziko lathu lili m'manja mwa agalu. Tibwerezanso pene kuti dziko lathu lili m'manja mwa agalu chifukwa agalu alibe pabwino. Mwapatsa zakudya mumbale agwetsera pansi akatengera pansipo mmatope. Mwinanso amakatenga pamene mwana ananyerapo kugwetsera pamenepo kutenga ndi manyoma mwana kudya. Dziko likakhala m'manja mwa agalu limatero. Lero tikubwereka ndege za nkhondo. Manyazi akugwirira chakwera. Manyazi akugwirira ma president 5-4 abemuka kumene kunsandiki mugwidwe manyazi kuti talira ndi dziko li moipa, taliyendetsa moipa. Kamuzubanda lesi ya mahelikopta ali kuti chimene mmadziwa inu kudzagulitsa kudali ndege imene kamuzubanda amayenderapo yoti ikanatsoka zaka 40 munagulitsa mahelikopta onse agwa onse chifukwa ndalama zopangira ma maintenance, ma spare, ma repair munayika mmatumba. Mukamange manyumba msalimamu, manga manyumba mzolozolo munchenga uduwamu kwakauma ukukwera 43 ku 49. Sino atsogoleri ndinu agalu. Ngati muli anthu chikumbumtima chikupezeni lero tichite manyazi likhale tsiku loyamba tilomaliza kubwereka. Kuyambira pano wantambala ya Malawi aliyense mtsogolera yanga nchite ndipo ine nditene choncho ndi anyamata anga tipatseni ntchito maunduna atatu muone zimene tilapanga muphunzire kuti kodi dziko limayendetsa choncho kani. Koma tikutoti simungatero ndiye boma namba 7 Amalawi kwakonzeka kulipatsa mphamvu likachite zimenezi kuti tsiku loyambalo anthu adzadza kuti dziko lamba kunenepa ili, mitsempha yamba kugwira ntchito iyi, thupi lamba kusalala ili, nkumaoneka ngati anthu maso pa anthu ena. Tikatero situchita kampeni koma moyo kupoteka. Kufika poti dziko la America kutenga 2 billion kopatsa mpingo ali awa sitikuwakhulupirira fani mbava mwasiyana pati ndi agalu. Tikamati dziko limene mwa agalu zona fokale mzungu waona kuti aya chisapati agalu akayika pamanyana. Movie number 11,
aya number 10 na 10 omweyo. Lero ngati dziko ndachita manyazi ndikuonetsera kuti boma latsopano la Lesotho lagula matrakitale amene akukapatsa anthu kuti aliyense amene akulima mpunga kaya kulima tosati mpunga tirigu kaya kulima chimanga trakita imene zikalimira kumunda kwa mwaulere. Boma latsopano la Matekane lawine miyezi 6 itanguyambika. Ine kuchita manyazi kuti anzathu awo ali ndi maloto awo, anzathu awo ali masomphenya awo. Boma lathu zaka zitatu siri kujua kuti likutoka bwanji kulima ndi khasu ifike ku traka chaka chino chachitatu achakwera ndachilima. Boma lathu ili silinakonza misewu m'midzimo kuti ulimi wa malonda utamati commercial farming ubwere ayi sanayambe. Dziko lathu lomwe likuti ayi tifuna tichoke mu fodya wanga mpope tichokemo tiyambe kupanga tsopano migodi mafuna mageti koma kulibe paliponse kwambira kukalonga mpaka kunsanje kuyambira umwanze kapena kuchinje mpaka kulikoma pamene pakumbidwa mageti atsopano. Tikanavutika ndi nkula yathu yomwe ija, tikanavutika ndi thedzani yomwe ija ikakhala kapichira situdziwa ngati ladzuka. Koma tikunena tumawu amaloto kuti pomafika 2025 kukhala mgodi walitayiro utayamba kugwira ntchito mageti taphika. Dziko lili m'manja mwa agalu chifukwa mwana kaluli m'manja mwa anthu choyambirira mukamati tifuna tisamuke kuchoka ku umphawi olima mmakasu kupita ku matrakitale mumayamba kuonza ndalama zokugula matrakitale adzioneka awiri atatu zikuchita ku Lesotho. Mufuna kupanga migodi ndiyo mwamba waphika kaya mphamvu ya mageti choyambirira. Ndipo ndikuuza ni chisisi misonkhano mwapangana kuti climate change utsu kuchuluka mukanakhala ena mwanena kuti ife ndi malasha kumalawi kuno tidziphika malasha mageti amalasha kunoko chifukwa inu simukufuna azungunu mutipatsa ndalama kuti ife tipange akuti chani renewable energy simukufuna mungotinamiza ndiye ife tukakumba malasha athu tiphika mageti kuti migodi yayende bwino. Ayi ndithu simumatha sonkhano liyonse mupita mukangokhalako bwala momwe khofi tikuone ndi akazi anu mutavala jombo. Sochititsa manyazi tu ngati dziko, sochititsa manyazi ko basi kungokamwa khofi basi chimene munapitira mwachipeza. Movie number 11. Dziko limene lili ndi zinsinsi zambiri, dziko limene limasunga zinsinsi zake zambiri osatulutsa ndi dziko loti silingapite kutsogolo. Chitsanzo boma latonse ili ndi boma limene lili ndi zinsinsi zambiri likulephera litulutse zona zace. Lero tidamva dzana ilo asaulo chili maonera kuti anthu fetu tidapangana kuti ine ndika achakwera kha zaka 5 ine zokhala ine izinali zinsinsi simunatiuza anthu fe mudzaulo poti mayamba kumangana. Koma funso naye boma loti mumpatsa mphwana mmankanizira ndi kuti iye asapite. Inu muli ku Dubai muli kujani ku Doha uko asapite ukaona ngozi imene yachitike ku Blantyre mamuletsera chifukwa tidamva kuti magalimoto anatuluka kaletu. Koma wina nduna momwe ya mphamvu ya mimba ili kuno inene kuti ya akapita amene ndiye kuti akakhala mavoti ambiri. Mese mukusira mpando 2025 ndiye mukumutsekaso bwanji. Inomo mukutoti mumpatsa mpando kuthawa zaka 5 mukumsemera mlandu ayo waba kuba kwa nonse kwa mukumveka iye koma mukupangana mkuti ayi tisira iye zaka 5 boma zinsinsi siliyenda. Lero pa zinsinsi zimenezo mwamba kucheka nokha ndiye mukumbera msonkho m'Malawi. Lero kuchilobwe kunaocha kumpemba kaya kumangochi kuzomba amalawi athu afa kosowa ndege, kosowa chakudya, kosowa matenti, kosowa chilichonse nkumakagula bonya ku Tanzania. Nyanja 5 zili ndiko matumomo magambo anopa nsomba ali kuti kulibe. Ine napita kwa gogoda kuna miya magambo ana nsomba kuti atigane nsomba mzungu ina andifuza kuti zilini za nsomba zopanda maina ndiye zambiri kunoko masinga kupata mese bwana muli nyanja zambiri kuchita manyazi
kuchita manyazi. Musana ndi nama ndabe mpanzanga amene ali inspector wa makampani a nsomba ku Namibia. Koma atapita kwa azungu kwapempha kuti mzanga ku Malawi kwakhudzidwa ndi vuto tipatse nsomba za mchitini. Azungu amfuza kuti muli nyanja zambiri kumene kuja iwo aja nkhale za maplastic alibe, olo nsomba za freezers alibe za maplastic. Kuchita manyazi. Atsogoleri athu nyanja zimmang'ona ngati dalitso wachilengedwe simufuna kugwiritsa ntchito, koma pofuna kugula thameza tigwera kwagula kapenta ku Tanzania. Tanzania nyanja yake yathu yomwe Malawi atilandayo. Bambo chakwera bambo chilima muchite manyazi. Tsiku la lero muchita manyazi ndipo mvomera kuti Malawi ali ku ICU, ali pa MALAW. Movie number 12. Kufikira tsiku limenelo Malawi adzachoke mbulangeti la chinsinsi, mbulangeti lokhulupirira zopanda ntchito, mbulangeti azopusa, silidzaona chitukuko. Nchifukwa ndimati movie wokha uwu amene muli ndalama takaulipira ndi ku wireless, Amalawi atsegule maso lero kuti tikuyendetsedwa ndi agalu, tikuyendetsedwa ndi anthu opanda chikumbu mtima, tikuyendetsedwa ndi atsogoleri amene si atsogoleri koma dzilombo mimbulu yomwe ije nyama ikuyenda. Mmalo moti mudzisiyana pa chitukuko mmene mungatukulira dziko, kuti dziko lidzakhala magetsi 2000 megawatts liti, mafamu amalonda atabwera liti, kodi azungu akakhale atamene atibwetsere mabizinesi muno ndi migodi. Mumatsutsana nkhani zonena kuti munanditukwana kundilande ineyo ndiye ndabwera suza kupatsani mablanketi apulizoni mablanketi akeso. Kutsutsana kuti titsutsana za chabechabe za ndale izo satsutsana pa chitukuko, kuti ife tifuna titeke magetsi ochuluka 2000 4000 megawatts, mafamu atabwera matrakita apamamba, koma zotsutsana zake zona kuti anatilanda boma ifeyo. Mene ankakulanda ni boma anakulanda muli kuti munalephera. Kufika tsiku limene Malawi ndi anthu andale atambe kumakamba nkhani za chitukuko, kumatsutsana nkhani za chitukuko, mpamene dziko lathu lidzatuluke mu ICU lili, lidzayambe kupuma lokha kuchoka pa bottle la oxygen. Movie number 13. Zaka 58 umunthu ndi tsogolo masomphenya Malawi wachokamo. Njanji imene kumayenda Malawi opita kutsogolo, opita kumtendere wa umunthu yaphuluzuka motsopano kulowa mtchire dziko lathu. Chifukwa kwa zaka 28 umunthu watithawa kuyambira kwa atsogoleri athu, aphunga nyumba malamulo, amakhoti, palibe chimayenda mwachilungamo, chilichonse nchabodza. Yate ntikangane makoti milandu ili milimulu bwanji mukapeza madengu a milandu. Kufunsa longi simu umalizi, mufunse bwino akudikira kaye kuti adzahonge, alandire kanthumba kuti milandu yawo iyende. Ndipo milandu yake sudi yende akadzapeleka ndalama amene wawina milanduyo. Parliament makomiti wapangawo chuluka sitidambe parliament ilikomenda kuti akhombe ndi alobe lowe amangidwe kapena apeka directive ku polisi kuti pereka warrant of arrest auje amangidwe chifukwa tidaba na interview kuno matiuza madzera mfuno. Nyumba ya malamulo satero ikakhala ku president kundiye office ya dodima ili mu office mwa president, ndiye kumene kuli katangali okhodzokera, koma president ndi office yache. Akufusidwa Moses Kunkuyu ndikumvera chisoni bwanji my brother. Zina if you love your country, kumanena kuti ayi ne nonsense ayi ndikakhala kunyuma chifukwa maboma eni otanga kugwiritsa ntchito anthu ngati inu akubwera kutsogoloko, koma osakhala kuti mupakidwe nawo matope ngati awo iya. Dodima yaonongeka president ali manager 6.2 billion yapita, 17 billion yapita kudodima kumene lero maiponya 2 billion joka kwa America. Ndiye akufusidwa Moses Kunkuyu kuti ayi amakhala kungokhala manager atu sikuti ndiye kuti magwira ntchito mkati inu blind banda iniyo tingane kuti makamera muno anga atiwenda a manager
kulephera kuyankha information minister. Section kwambiri. Moving number 14. Pamene maiko anzathu akutukuka, pamene maiko anzathu akusalala, pamene maiko anzathu sadziwa kuti ICU ndi chipinda chotani, dziko la Zambia lasintha atsogoleri 7. Ndipo atsogoleri 7 onsewo wina aliyense akamatuluka amasiya chake chotosa kuti chake chimene chisiya atsogoleri auje ndichi cha masomphenya, cha tsogolo, cha loto. Tanzania wasintha atsogoleri ake 6. Koma mwa 6 onsewo mtsogoleri aliyense akhoza kumatosa chake kuti auje anasiya icho, auje anasiya icho, auje anasiya icho. Zolozeka. Dziko la Namibia lasintha mapresident 3. Mtsogoleri aliyense ali mchake chotosa anthu mdziko. Ndipo lero lile South Africa amene onongekeramu akungoziwa magetsi nayenso masana madzulo. Anthu a business zawo za smart akuti tikupita ku Namibia. Dziko tulola bado 1990. Ife tindi ndevukali. Matauni kuchita kupanga mpikisano kuti ifirika kwa kuinduku, aifirika kwa Wafusbe, aifirika kwa Sokobondi, aifirika kwa Kahanja, aifirika kwa Shakati. Kumachita ulibila na azungu. Pamene ku Malawi kuliba ameafroka udwanta ifo kulikolera. Ku Malawi kuliba ameafroka kulilongwe ifo kulikolera. Town ili yonse mene yoti ndiyo tukuka kulikolera. Anthu kumafusa kuti koma dziko mene lantundu wanji. Matenda akolera ndi auve ndi amapezeka ntawuni. Tata ya umuntu dziko lili m'manja mwa agano. Dziko la Lesotho chichokere mwokefe kwa sintha zosiyana zimene ndikuzani kuti dzuloli nzanga wina kundimbira fonda bwera udzaone matrakitala yakulowa dziko la Lesotho boma la gula la nyuwani noto kuti aliyense amene afuna kulima munda adzidzatenga matrakitala akalime munda wake bola atulutse tirigu okwanira, chimanga chokwanira, mbewu zokwanira, maere ndi mapira. Kwathuku dziko ka boma likangolowa choyambirira timamva kuti 17 billion yasowa, 6 billion yasowa, 30 billion yasowa. Trakitala ibwera nthawi yanji? Magenda olima misewu kukhombe ku abwera nthawi yanji? Ndege zadzipakapaka zopulumutsa Malawi wana mundu akabwera zibwera nthawi yanji? Manyazi atsogoleri athu alibe amapempha pamaso kuti atibwerekeni zativuta. Botswana wasintha president 5. Ndi dziko lokhalo limene ndimafuna ndiyankhule kuti tichite manyazi. Chifukwa dziko la Botswana diamond anapezeka mchaka cha 1981 ngati C8 ngati C75. Koma kuyamba kukumba ma 1981 kapena 82 atandi afu zaka zopitirira kumbuyo ku 1966. Kumalawi kwathu kuno mgodi wa ruby ofanana ndi diamond udayamba kukumbira sinthu adapeza liti koma udayamba kukumbira 1958 tisalandire ufulu. Ndifuna mumveza takwera ndachilima ndi nonse amene mmati nophunzira my educated idiots mumve mawu amenewa. Dziko la Malawi lidayamba kukumba mgodi wa ruby 1958 tisalandire ufulu. Dziko la Botswana lidayamba kukumba diamond 1982 atalandira ufulu. Lero Malawi muno kulibe wantambala ku MALAWI, kulibe wantambala ku treasure, kulibe ndalama wantambala yochokera ku miyala imene koma migodi ikukumbidwabe mpakana. Dzana ilo pompano tiliponera kuntchule nachita manyazi tiladzaulula pompano kuti kuli $900 billion imene migodi ya ruby yatulutsa ku America kukumpatsa mmwenya wina wa ku Asia. Boma kuti atufufuza ndalama zimenezo ati kuti posita ife ili kuti ngani mene achakaka thabo chakaka ili kuti dziko la Botswana atsogoleri achewa adayamba aganiza kuti mgodi wa diamond udyetse dziko udyotse Botswana ku ICU for Botswana sona ku ICU 1966. 1981 Botswana ku ICU linali dziko la HIV anthu ake amadya
pokagwira ntchito ku South Africa migodi kapena migodi ya ku Rhodesia ku Zimbabwe. Koma atapezeka goli uyu atsogole amasomphenya anene ndalama iliyonse ya Diamond ameneyu impulumutse Botswana idyetse dziko. Lero Botswana ndi osala, dziko la Botswana ndi osala. Mupite ku Kasani mpaka ku Good Hope, mupite ku Hansi mpaka ku Boborong, mukapeza ni dziko losala nsewu wachikhalire. Kumalawi kuno pepani ndakuti akho kwambiri koma nzoyenera kuti aphule. Kumalawi kuno uranium anapezeka 1982. Mchaka ya 2006 mgodi wa mayi wa uranium unamba kugwira ntchito. Mpaka lero ku treasury ku MRA kulibe ndalama ya uranium. Koma president wathu wakale Bingwa Mutharika ali ni nyumba ku Australia ku Perth, ali ni chuma ku South East Asia, ali ni chuma ku Portugal. Mgodi umene tikamana dziko limanya mwagalu tutanthauza ziti zimene zilibe atsogoleri okonda dziko li. Movie number 5 omaliza yankhulako basi. Tsogolo la dziko lathu lino lili m'manja mwa Malawi fe kutsegula maso. Tisasekerere zopusa, tisasekerere zachibwana. Maka lero pamene tafika poonekera umaliseka watu kuti kuchita kubwereka ndege za asilikali chifukwa tu apa ndikuzeniza Malawi nchimodzimodzi kubwereketsa mkazi wako wa nyumba kuti ngeza ndivuta tengana kazangawo kufa kutatenga asilikali dziko lino bwera dziko lanu umaza kuchitende zanu zakuchipinda ndiye kuti mwapereketsa mkazi. Dziko la Malawi lichita manyazero. Mwanani ndi ine Bantu Sandras Juma tionanenso lachisanu lachisanu. South Africa kuno kuli lockdown lero chifukwa cha makhalidwe ake omwewo. Malawi akwena kuchoka nyumba ya ICU hii. Malawi achoka kupumira oxygen. Malawi uyu mitsempha yake yonse yamba kugwira ntchito. Tisamang'ana mtanda umang'anira pa mtima ayi ziko kwambiri. Mandala, 50 bajai katundu yesenda uwasanyo. Fellow citizens, this is the moment that we don't greet because we are on a tragedy, we are in an emergency, we are on a funeral. As of today, we are told that over 400 lives have lost their precious lives and souls, and we are told that still over 282 people are still missing. For that, it's not an occasion where we can be able to greet each other, but it's tragedies, worrisome, tearful, and sorrowful. But we will not stop coming in to share with you our daily bread, Mindset Change Project from Movie Wachirunga. We have to do this because some of the problems that we're facing today, solutions come from this table. There we must part on our shoulders. Most of the solutions, and many of them, if not all, are coming from this table, from some of the problems that we are facing today. Before I start, I want to not appeal but show disappointment in all radio stations in Malawi, particularly MBC, the national public broadcaster. You are denying Malawi a space, opportunity, a right to know if you cannot broadcast our episodes of Movie Wachirunga Mindset Change programs in your radio stations as well as television stations. You have machinery, you have a license, but you don't have the knowledge to distribute or disseminate. Therefore, it is your duty,
It is your responsibility to feed Malawians with information, particularly this mindset change project, because this is the only speed train that can change the trajectory of our lifestyle in this country. By this, I urge Mr. George Kasagula, Blessings Ganache in MBC. You are using our taxes. Therefore, the radio stations of our people must broadcast mindset change programs. It does not matter where it hurts. It does not matter who is accused or who is blamed. But this is food for thought for our country. This is enlightenment. Therefore, a public radio must disseminate the food to all people, to hungry souls. Because today, if I can tell you, Malawi is hungry of information. Malawi is hungry for knowledge. Malawi's thirst wants to have wisdom. So mindset change is that food. Mindset change is that dish that wants to give each and everyone that food. So by denying information dissemination, you are denying our people the food for life. Therefore, we urge NBC, Times, Zodiac, Mibawa, Radio Maria, Rainbow, and other radio stations, community or societal ones. Don't deny Malawians the right to information. If this country is ever going to change, it is only if you radio stations publish what we broadcast here. Because on YouTube, not many Malawians are there. On WhatsApp, not many Malawians are there. But on the air radio stations, Malawians are everywhere. Therefore, we urge you and we ask you, if you are service providers, you need to disseminate our programs. We don't need to pay you. Civilization is never bought, it is shared. And it can be shared through you, radio stations and television stations. Thank you very much. Fellow citizens, today is 21st March 2023, and our topic on Mindset Change Project is Malawi is a country on oxygen or on ARV drugs. Our country is on oxygen or is a nation on ARV drugs. We are on ARV treatment as a country. Why? Sorry, I must apologize. And this is what they call degradation. Mindset change of today will sound more disrespectful, disregard, undermining, demeaning. But if we cannot wash our dirty linen in the public, this nation is heading towards a disaster of death as a country. Therefore, we need to wash our dirty linen publicly. True speaking, Malawi has gone to the dogs. We are no longer a nation that has a plan, that has a dream, or a nation that has a plan, a future. Because our country has gone to the dogs. We are like a house that has lost its pillars. The walls are not holding anymore because one pole of the roof is the one that is standing. If too much wind or rain hits the way Cyclone Fred has done, or Anna or Gombe, the system of government is going to fall. We'll have no country anymore. Malawi is more like an HIV patient whose immune system relies and depends on ARV pills. That is how our country is. A patient of HIV, living and breathing on ARV pills. Those who worry or mind about this country's future will agree that the country's existence is in a life jacket, or its life is hopped on one nerve of the heartbeat. One. All the nerves are dead. This is a country that is living because of the daily taxes of citizens. If there was any way or an opportunity where citizens had power to stop paying tax, that very day we will not have a country. You must just be like that you made these mechanisms that taxes will just go into shops and shops will pay you. Otherwise, it could be a problem. Number one, we are a nation where there are no leaders with human hearts, but human beasts that are animal in nature.
They don't mind to spill blood and can cause pain to others as long as they suck. That's how, this is who we are. A nation of beasts that does not feel the pain when you are sucking somebody's blood. We are cannibals. We are more like a nation of hyenas scavenging on goats found with blood all over their mouth, but still deny that they ate the goats. This is who we are in this country. Hyenas bleeding all over, in the eyes even. When you ask where are the goats, they say we don't know. But you are bleeding, we see blood in your mouth. In your face, the whole face is bleeding. That means you ate the goats. No, I didn't. That is how Malawi is today. Movie number 2. This is a country that was born 58 years ago, older than Zambia, older than Botswana, older than Lesotho, older than Eswatini, older than Mozambique and Angola, older than Zimbabwe, older than Namibia, and indeed older than South Africa. But if we look at the development of all these young nations, we will be ashamed to see that there are nations with hope, nations with dreams, and nations with directions. Movie number 3. All these nations are alive and healthy. Its house is maintained and taken care of. It is not sick on life jacket or on oxygen, but a nation healthy with vitamins and well-built bodies. After being hit by Cyclone Freddy, the world and citizens of the world opened their eyes to realize that our country is in intensive care unit, breathing by the heartbeat, not through the nose or mouth. This is a country without military helicopters. This is a country without transport planes. This is a country without first aid kit. Malawi. This is a country without dogs on the gate in case hyenas break this and steal the goats in a crop. As a country, nature has just exposed us to be on deathbed. Those that were hoping and fearing us when we spoke in defense of our Lake Malawi, Mangochi border as well as Nsanje border lines have just realized how vulnerable we are. This has shown how weak or finished we are as a country. Because now every enemy knows that we are nothing. Movie number 4. It is only in Malawi where 6 persons have changed power, but all got sick with one problem of poverty and begging. That is the sickness they found, and they left the same sickness without healing it. After Kamuzubanda, Malawi has no military helicopters. After Kamuzubanda, Malawi has no mobile clinics. After Kamuzubanda, Malawi has no medicine in all its stores. We have central medical stores, but today it's empty. After Kamuzubanda, Malawi has no ambulance services. After Kamuzubanda, rural roads are not graded at all. 29 years, 5 presidents, 5 governments. Movie number 5. Today, a country independent after 58 years has no capacity to rescue herself. When a tiny cyclone rocks it, Malawi has no response capacity to take care of itself when 1/3 of its land is affected. What if the cyclone had affected the whole country? What could we do? That answer is as good, that your guess is good as mine. We could be a dead nation. Movie number 6. Out of 5 presidents, none of them had or had conscience to lead or run this country with human heart. We are a nation that do not know soccer politics, but terror politics. When a cyclone Freddy hit the country, the president was out of the country. The vice president, though he has a corrupt case to answer, but he is our constitutional vice president. He was never seen at the incidental scene or said any word, because terror politics stopped him, as his appearance on the accident scene could render the president of the country irrelevant. Because Tonsi government or Tonsi alliance know that each president blundered to continue staying outside Malawi when the country was being washed away. Therefore, vice president could not be allowed to appear at the scene of emergency.
Movie number 6. Out of all 4 living presidents, there's no day, there's no one that you have ever seen them around the table for 58 years. But this country has faced a lot of tragedies. But our former leaders, our present leaders can never be seen around the table, in a hotel, state house, or at a church. No single day has it occurred to them that they can confront one another as to why a nation of 58 years is this poor, is this vulnerable, and is still in ICU, intensive care unit. When they are sick, it's when you hear them complaining of not being given immediate assistance because they want to fly to Cape Town. They want to fly to Garden City Clinic. They want to fly to India. They want to fly to Egypt. That's when you hear them calling each other. Was it wrong for the country to hire you as presidents? How many companies have all of us worked before? Do we go back to them and ask for help? I was working in the bank before, I was working in the ethanol company before, I was working in many companies, but after being fired, I cannot go back there and seek for help. But you go back to state and say, I need medicine, I need money, I need air tickets. I saw one day another vice president in the plane. You could see that is in the business class. State funds, taxes of money, of Malawians. But because he was a vice president. When the country is confronted by Freddy Cyclone, Anna, Gombe, you name them, you never see a vice president or former president coming together and say, let's do this. Besides, you left this country in ICU and on oxygen. After stealing billions, you still want to be milking the same cow that cannot even stand up. Movie number 7. Today, 58 years later, after independence, a year after President Chichewa had chartered a plane to Glasgow in Scotland and Geneva, Davos, to go and meet global leaders about the effects of climate change. 58 years of independence, but a year ago, our president was at a climate change conference, chartering a plane to a conference of a situation that we are in today. Malawi has reached the point of borrowing military planes for her domestic problems. Are we a real nation or we are a joke? Military equipment without a white collar are like a wife you cannot borrow or rent to anybody. Military equipment are more like a wife you can't borrow to a friend. But Malawi has reached a point of borrowing military equipment from Tanzania, from Zambia. What a mess. What a shame. All of us men in this country must know we are women. Because we don't stand for this country. We cannot stand up and defend it. Today when we are caught by nature, we are going about borrowing military equipment. To reach to the extent of renting and borrowing helicopters from young nations, Malawi must be a country with sick leaders and myopic governments. We had helicopters before Kamuzubanda left. Where are they? We had presidential plane before Kamuzubanda left. Where is it? We have had peacekeeping soldiers in missions in many countries, and we know that UN surrendered all the equipment that you were using during that mission. Where are they? We haven't seen a white helicopter. We haven't seen a white Hercule. Go to Botswana, you will find them there. South Africa, there, they are there. Zambia, Namibia, they are there. Where are ours? But we have sent peacekeeping forces in almost all over Africa. Someone was even telling me we sent some in Argentina during Kamuzubana's time. But we had helicopters. Where are they? We have been in Sudan, Chad, Sierra
Central African Republic, Sierra Leone, and DRC. Where are the equipment donated by UN? We could have used them today. Not going about borrowing. Point number 8. Today, as a country, we must accept and admit that we are a sick nation without futuristic or generational thinkers. Today, we must raise our hands, stand our hands up and say we are stupid. We are a nation without thinkers, without futuristic leaders who think about tomorrow. We are a nation that knows only how to boost jamborees. It is obvious that cabinet meetings, security cluster meetings are just jamborees where allowances and concubines are discussed, and not the country. Next door there in the 7th Republic, ministers will have to apply. You will never just be a member of parliament, a member of the Revolutionary Party and be a minister. No, we don't want dead woods. You have to apply and prove to us that you will be able to perform that portfolio. Because we have a study, case study that we have, that for 58 years, 6 governments, ministers don't know what they are doing. What they know is drawing allowances and appearing in suits and in Prados, but not doing the right job inside. Not in the 7th Republic. I'm sorry I'm not campaigning, but I'm telling you what we are going to do. Because we are pained, we are feeling pain in our hearts. All political appointments we have seen in the previous 5 governments have been window dressing cabinet ministers without salt or water. In the 7th Republic, cabinet briefings and meetings will be at times NBC and made public so that citizens can be able to know who to elect or vote for in future, depending on the debates that we do in that cabinet room. There will be no secrets in our cabinet meetings. Cabinet is a house where hot discussions are held. Citizens don't need to be kept akimbo if there are any hope of progress for the country. Not in the 7th Republic. Perhaps you can do that, but not us. Moving number 9. Cyclone Freddy has just opened a can of worms and a Pandora box that the 6 governments that we have had is no different from the previous other government. Just the same song. Every day, every year, every time. No wonder, instead of living by their way of fixing the broken system and removing the rubble, Tonse government has become the broken system itself and has become a rubble itself. No wonder. You can't say you are a born-again Christian after baptism. You are seen with the very same Luciferic friends that you pointed as devils before. Because Tonse Alliance government, if you remember, they were pointing at DPP as Luciferian friends. They were Lucifers. And they said we are coming in as born-again Christians to move the rubble and fix the broken system. When they come in, they are Luciferians. What a shame. The people that tarnished the name and the image of your friends in DPP was Zuni Sata, Batatawala, Mapeto, Gani, Zamia Karimu and the other Indians. Today we hear of Muwisini, Jakula. You, when you get in, you go and be friends with them. Go to bed with the same people. And you say you've come to fix a broken system. You say you're coming to move the rubble. When you are the rubble and the broken system yourself, you must be ashamed. Moving number 10. Malawi is truly in the hands of the dogs. We cannot apologize for that. Because if it was in the hands of patriotic citizens, 3 years in power, there could be a semblance of hope, a direction, plans, and some kind of shape in 3 years. You agree with me? Today we do not know, as a country aiming at immigrating from peasant farming to commercial farming, we can't point out any policy departure on the roads and infrastructures in the villages for tractors to pass. We can't. As a country geared to immigrate from rain-fed agriculture, there are no mechanisms to show that irrigation systems are going to be in place. Because there's no tunnels that are being dug,
There are no channels that are being dug where pipes of water or irrigation water will pass. 3 years in power. But we are on immigration. Tonse government is telling us that we are moving from peasant farming to commercial farming. We are moving from rain-fed farming to irrigation farming. That's the song they tell us each and every day. But let's go and look at the infrastructure on the ground. None. So is it going just to fall from heaven? As a country salivating to establish mining industries in gold, ruby, coal, uranium, bauxite, diamonds, niobium and others, we have not embarked on any project that will produce even 500 megawatts. Not even mention about 1,000. We have not reached that. We have not embarked on 1,000 or more megawatts production, but the planners and the dreamers have only less than 2 years to do the job or be moved from the government. Now you understand that this country is in the hands of dogs. That's what I mean. You know, why do I say? Because some people think if I say this country is in the hands of dogs, I'm insulting. I'm not. What does a dog do? You buy a bucket or a dish or a bowl. You put bones or meat in the plate. A dog is coming to move that meat and put it on the ground. And if there are kids in that house, the dog is going to bring the meat from the plate into the feces of a child and eat. That's how Malawi is today. Good dreams, but bad action. Movie number 11. Malawi is a country of too many secrets. The revelation that Vice President Saluslim exposed that the alliance was based on a single-term power of each of them are far from being a reality. We heard Saluslim saying that in our agreement in Tonse, we agreed that President Saluslim will lead Malawi for 5 years, 2020-2025, and Saluslim will lead from 2025 to 2030. That is what they agreed. But the question is, how do you hand over to someone your own government implicated with corruption? How do you hold on to an agreement when you are a cat and mouse relationship? How do you hand over power to someone you have withdrawn delegated duties? How do you hold on to an agreement when you stop your voice to attend the cyclone devastation? How do you hand over power in a relationship that the alliance is visibly cracked? How do the agreement hold when you sponsor party agents to castigate your higher parent and whistle your trumpet to 2030 or 2084? How do you do that? This country is in the hands of dogs, liars, cheaters. Movie number 12. Not until or unless Malawi break out from the blanket of useless and stupid secrets, this country will never see development or any progress. Instead of differing on development views over when you will generate energy of 2,000 megawatts, when are you going to start commercial farms? When are you going to contact true investors, not prisoners or soldiers? You are busy fighting for allowances. You are busy fighting as to who should be at Kilobe first between the president and his vice. Vice President cannot go to Blantyre with his team because UTM officials will cash in on huge allowances. Saulus Chilima, a vice president of the country, cannot be allowed to go to the scene of emergency because he's a UTM and his officials are going to cash on allowances. Therefore, he can't go. We must wait for the president to go. Therefore, the people of MCP will not get any allowance. Then they cannot allow a vice president to be seen at the area. Above all, Chilima looks like he's got more support, he's got more followers, so our president will be vulnerable if Chilima is allowed to go to Cyclone Fred in southern region. Movie number 13. For 58 years, the fabric of a society with a future has lost track.
We are a nation without tomorrow, not until we stand up and review our stance, revisit our modality of government, the way we can retain ourselves, we can retune ourselves, we are still and remain in ICU. But true speaking, for the past 29 years have been lost period and a loss of wastage of precious time. Movie number 14. While other nations, when they change power, they expect to see change, tangible change. In Malawi, we expect to see the worst. Zambia changed power into 7 hands. Zambia has made progress. There is reason for that change. Everyone can see it. Tanzania has changed power into 6 hands. There is visible evidence their change had a purpose. Namibia has changed 3 times. Everybody can see that Namibia is moving forward. Many smart business are contemplating from South Africa to go and transact in Namibia, cities of Windhoek, Swakopmund, Walvis Bay, Kitmansup or Shapat. Kingdom of Lesotho, after Mohetle, there have been significant changes. We will see grass thatch roofs in Lesotho today, and you will never see a house without electricity in rural areas. I was just shown very pathetically today, and I was about to tear down because I saw the new government of my friend Matekane just bought a fleet of tractors to be given to Lesotho peasant farmers, not commercial farmers, peasant farmers, that they will be borrowed these tractors to plow wheat, sorghum, maize, and whatever they can. And that is a government or a party that was born 6 months ago. One government had started delivery. In Malawi, we are expecting and waiting for delivery 3 years later. Botswana has changed hands to 5 heads, and this was a country that depended on immigrant labor to either Zimbabwe or South Africa. Diamond that was discovered in the 1980s has developed beyond recognition Botswana, yet Malawi that discovered ruby in the 1960s and started mining in 1958 has not put any dollar, any pound, any kwacha or any kobo in the treasury or in the fiscus since 1958. Uranium that was discovered in 1982 and started being mined in 2006 has not even developed the northern dwellers in Tumbukas, Tongas, Nyakusas, and Hondes. They don't even know they have uranium in their region. Let's not talk about the entire nation. The whole country don't even know whether we have uranium mine, whether there was a uranium mine. But you know what? Our president, by then, Bingu Mutharika, gotten a lot of dollars from that mine. Today I'm told Trans Alliance has just sold it to new buyers, but we are still borrowing planes from Tanzania. We are asking for fuel from Mozambique. We don't have first aid kit for our people when nature or Fred cyclone affects us. But Kairegera mine is in the hands of second investors. Where is the money? Nobody knows. That's Malawi for you. If we fall deeper, we hear that Kairegera mine is either in the hands of the president or is in Huankak. Yet the country benefits nothing. Yet the country gets nothing. But we are borrowing and renting airplanes when we need most their help. Domestic problems, we make them international. Zimbabwe that has changed hands 2 times is booming in disregard to economic sanctions imposed by the imperial capitalists. But one can see a nation in progress. One can see Zimbabwe going in a direction of hope. Movie number 15. Malawi is a nation with 6 hands and is at one and the same place for 58 years.
all existing leaders insist to be recognized as being good leaders. An example, my mother, Joyce Banda, she always said, no, don't say we didn't do anything. At least you must appreciate. We should appreciate a country without energy. We should appreciate a country that is depending on land-fed agriculture. We must appreciate in a country where there's corruption day in, day out. Are you serious? Without shame, our leaders want to be recognized for corruption. Not for energy. Not for industrialization, not for mining, not for agriculture, but for corruption and for being there, walking on the red carpet. The developments our 5 leaders want to be recognized for are 2 lanes road, X interchange, all with money from grants and loans, not from our what we call our own revenue from what we sell from this country. No president will be remembered for producing 1,000 megawatts of electricity or for immigration from whole farming to tractor farming. No president will be remembered for industrializing our nation. What we are going to remember our presidents is that the first week they come in, they are champions of corruption. The second years of their time or their term of office, they are the richest people and billionaires. That's what we are going to remember our leaders. Movie number 16 and the last one. The pride of Malawi is not on the citizens and the country, but presidents and relatives. Those are the people that benefit the pride of this country. That's why for 58 years, we have made 6 families the most richest billionaires of families. The country is on ARV treatment. The country is in ICU. The country is on oxygen. 19 million people are on oxygen, but only 6 families are the one in Jamboree parties. All former and incumbent presidents are the richest people without businesses. This is a country held hostage economically by the very people who are supposed to save and to develop our nation. Fellow Malawians, we have talked in peace for long. We have spoken peacefully for long. We have begged and appealed for long. But the cyclone flayed today must make us awake and rise up. Benefit of doubt, President Jagwera and Vice President Saul Chilima, including our 3 leaders, those of you who are meeting on Thursday in Sanjika Paris, this is the time to start shaking one another, confronting each other before citizens start doing that to you. Before citizens starts to do that on one another. This is a peaceful country. This is a hopeful country. And it is up to you to make it more hopeful. It is up to you, our leaders, to give hope to the nation. This nonsense that has happened now, whereby we have undressed ourselves naked, must stop now. You are with me, Bantu, Sandra Zoom. Have a great day. Let's meet again on Friday. Thank you. Mandala, 50 Bajai